ഞങ്ങൾ വാക്കുമാറ്റി. ഇവളണിയും പൊന്നല്ലേ കനവുണരും ദിനമല്ലേ മുഞ്ചത്തി പെണ്ണിൻ നിൻ മനം പെണ്ണഴകിനു മിഴിവേകി എന്നെന്നും നിന്നില്ലേ മാറ്റേറും പൊന്നിൻ താരമേ City Gold, Gold and Diamonds, Kerala and Karnataka, the glow of purity. Venus Trading and Services, your trusted partner in Qatar. Looking for reliable services in Qatar? Welcome to Venus Trading and Services, your trusted partner near Al Said Bakery in Muntasa, Doha. Let us introduce our range of activities. At Venus Trading and Services, we offer certificates attestation in India and Qatar, legal translation in several languages, police clearance certificates, data flow and Prometric, company formation, health card services. Our experienced team ensures smooth and hassle-free processes. Choose Venus Trading and Services as your trusted partner in Qatar. Contact us today 55488910. Venus Trading and Services near Al Said Bakery in Muntasa, Doha. Partner with Al Farha Tours and Service. വീടായാലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും ബിസിനസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോ മതപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആണെങ്കിലും വയറിംഗ് വർക്കുകൾ HT/LT കണക്ഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടറായ പള്ളങ്ങോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്സിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം. പണി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ തീർത്തു തരും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളങ്ങോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ. എല്ലാവിധ പേപ്പർ വർക്കുകൾ സഹിതം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ തന്നെ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം. കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ 9496 200 200 9497 500 600. Which is reacting only in one way and giving one molecule, and that molecule we can then isolate and use, and now we can use it for finding a specific cell, for example a cancer cell, entering this cell via the small ninja that you see down here, and cell death. And the second one could be one that locates the cancer cell by some cancer marker. And the third one could be one that enters into the cell. If we now take these and inject them, nothing will happen. But if we can combine them by attaching these click tags onto the and orthogonality of the click reaction, the reason that we got the Nobel Prize is right here. So they come together and we form first a metallocycle that loses one copper atom, then it loses a second copper atom, and then we have a product. And this product is not very exciting, but now if we took some very large molecules like these ones in, and that also attaches to the electrons, and now it has the power to actually peel off the electron density from the alkyne, leaving it very reactive as an electrophile. That is the LUMO of this compound. The empty orbital will react with electrons coming from the outside. And where can we get those from? Well, we want something that actually fits with this picture here. So the empty balloon should fit with filled balloons. And there's only one compound that really fit well with proteins and carbohydrates and DNA, etc.
So what is it then? We have this triple bond, which is 2 carbon atoms with 3 bonds. So that's full of electrons because the bonds are electron density. And this electron density is looking out for some positive charge to combine with. And if we now add this positive charge in the form of a copper-1 ion, it will link to the electrons and it acidify inside the bead. So this is like a barcode. I don't know if you use barcodes here in the supermarkets, but if you do, it's simply a barcode that we can read every time we do a reaction, every time we do a screening of this compounds within no time. Then we can treat those with an enzyme. If we have built an enzyme substrate that is fluorogenic, we can see fluorogenic beads as in this image, and we can pick those out and find out what the enzyme did, what was it active with. Combinatorial method for split mix synthesis, that is, we want to make 1 million different compounds. We can do that by taking 1 million beads and then do 20 reactions, mixing up all the beads, putting them back there, do another 20 reactions, mixing the beads and so on. Then it grows. We should develop as many as possible and get a toolbox upon toolbox upon toolbox of orthogonal reactions. Then we can build any molecular architecture that we want. We have listed here. We have a large variety of publications that covers that. And it was also possible to do enzyme reactions. So we can actually do peptide cleavage reactions, glycosylation reactions, a lot of different enzyme catalyzed reactions that occur every day in our body are important reactions, including immune cleavages and so on. So we had a whole range of different chemistries and biochemistries at hand. And this is a polymer. Most importantly, I need you to have courage, particular courage to tell me that I'm wrong and that you are right, and that this is the way forward is your way forward. Because if you are able to actually argue and make an idea that holds water, you are on your track to become the next generation. Every time a PI defines a project, in particular in chemistry, it's doomed to fail. And that is also why you need to go to your PI and say, well, it just doesn't work what you're telling me, if it really doesn't work. And then you have to come up with an alternative idea that can lead to the result. You can. So you will fail and you will rise and you will fail and you will rise again with a vengeance, and eventually you come through. But time is very precious, so you have to do this. You have to have the intuition that tells you this is the right way, this is the right time to do what I need to do in order to get there. So get out of your comfort zone, learn new areas, and study for your entire life, bringing your expertise from one field. That's where the novelty lies. So I was very lucky to be offered a position at this prestigious laboratory. It looks a bit old, but actually we had all the infrastructure that is needed for top-notch research. We had 800 megahertz NMRs and all sorts of instrumentation, MSs and so on. What it looked like inside the forest. And I couldn't stop wondering what made this beauty, what made everything work so well together. Why is there such a harmony in nature? And why is it so destroyed when we humans interfere? So the answer to that is that everything is chemistry. So it's actually chemistry that communicates everything in this nature. We don't know the complexity of this chemistry yet. But it sparked my interest for chemistry, and while I was actually selecting that as a study later on, for making progress on their research, not because they want a Nobel Prize, but because they are very interested in the 5 years, because it's not going to lead anywhere, but over here there's a really good track that I should be able to follow. So therefore, funding by performance, it ought to be, in my opinion, part of the curriculum in the school. Just like we are learning to read and write, we should learn about everything, and that is chemistry.
I'll come back to how I think that is actually feasible in a global collaboration. Then, if we want really nice results in research, it's very important that the ideas is not the idea of a politician, but is the idea of a researcher himself. So therefore, the sandbox mentality of children, where they're really creative and making things in the sandbox, should continue into the group. To come up with some statements, and my statements are here. They are 4, and they are very important to me. The first one is everything is chemistry. Everything is chemistry, meaning that we are chemistry. We are composed of molecules that interact. When we feel hungry, it's a hormone that signals to the brain that now we have to eat. When we feel tired, that's a molecule again. When we feel pain, it's bradykinin. When we feel very good, it's probably dopamine. So there's a lot of small molecular interaction in us that controls the sofas that you are sitting on here in the front. Is actually made by human beings who have for this conference and for the future of your research plans. Thank you. Necessary, because as a young researcher, you really need to meet mentors, to meet people who can actually promote your career into this progress. So finally, I think that it is fantastic to be here in God's own country. It is a pleasure, and I'm looking forward to give a presentation later on. I would also like to thank all the honorable members here and everybody who has been involved in arranging this particular event from the Science Council. So with that, research career for which I think that Kerala is in a lot of need, just like everywhere else in the world. It is technology that will eventually solve technology and കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജനസമൂഹവും ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് സമൂഹവും ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഈ അടുത്ത 3 ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ ഗവേഷകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ശാസ്ത്ര കുതികളും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 1000-ലധികം വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ കൂടി ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തിലൂന്നിയുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിന് ഉതകട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ, ആ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി 36ാം കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ സമാദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ. Of awards, Kerala Shastra Puraskaram, Chief Minister's Young Scientist. Laboratory where I built the solid phase through the Walk with the Scientist program.
teacher at St. Mary's Government High Secondary. ഇവളണിയും പൊന്നല്ലേ കനവുണരും ദിനമല്ലേ മുഞ്ചത്തി പെണ്ണിൻ നിൻ മനം പെണ്ണഴകിനു മിഴിവേകി എന്നെന്നും നിന്നില്ലേ മാറ്റേറും പൊന്നിൻ താരമേ City Gold, Gold and Diamonds, Kerala and Karnataka, the glow of purity. Venus Trading and Services, your trusted partner in Qatar. Looking for reliable services in Qatar? Welcome to Venus Trading and Services, your trusted partner near Al Said Bakery in Muntasa, Doha. Let us introduce our range of activities. At Venus Trading and Services, we offer certificates attestation in India and Qatar, legal translation in several languages, police clearance certificates, data flow and prometric, company formation, health card services. Our experienced team ensures smooth and hassle-free processes. Choose Venus Trading and Services as your trusted partner in Qatar. Contact us today 55488910. Venus Trading and Services near Al Said Bakery in Muntasa, Doha. Partner with Al Farha Tours and Service. വീടായാലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും ബിസിനസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോ മതപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആണെങ്കിലും വയറിംഗ് വർക്കുകൾ HT-LT കണക്ഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടറായ പള്ളങ്ങോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്സിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം. പണി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ തീർത്തു തരും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളങ്ങോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ. എല്ലാവിധ പേപ്പർ വർക്കുകൾ സഹിതം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ തന്നെ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം. കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ 9496 200 200 9497 500 600. കണ്ടില്ലേ, ഭാഗ്യത്തിനാണ് ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരോ അവരുടെ വീട്ടുകാരോ അവർ കളിച്ച കളികളോ മറ്റോ ആയിരിക്കാം. അവർക്ക് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ അറിയണമെന്നില്ല. കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ,
അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെയോ പിന്നിലൂടെയോ അശ്രദ്ധമായി ഒരിക്കലും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യരുത്. ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ റോഡിലും
Thank you.